whilst he was fighting in defense of his land. And Sakhili was also one of the Xhosa kings. After being defeated, he ended running to his mother's family at Elliot to hide there, where he was assisted by Moni. The traditional leaders, when they were fighting for their land, they were assisted by their people because they know the land that the king or the chief is fighting to defend is the land that is for their benefit. When the ANC went to exile, we as traditional leaders did not go to exile, yes, but we sent out our people to go to exile, to go and prepare to fight for the return or the restoration of our land. Instead, when they came back, they did not come back to us and share with us as traditional leaders as to what they are bringing home. They ended up sharing the knowledge that they acquired far from their traditional leaders. That is why they now today do not know what belongs to who. The whites that you intend to expropriate land from, it seems to me you don't understand that they are defeating you. If, for instance, you look at the DA, they are defeating you as the ANC. Secondly, if you look at the issue of the Dwesa-Cwebe debacle that has been mentioned by different speakers here, the major problem that caused that debacle is the fact that when that land was claimed, the people wanted the money not to be in control of the traditional leaders. They wanted the traditional leaders to be cut out of that whatever compensation that was paid out. They then formed some CPA. As a result, millions of those that compensation disappeared. That's the major cause of this whole problem with the Dwesa-Cwebe issue, which does not ever come to rest. I support this bill with amendment that the 13% should be restored back to the traditional leaders. Number two, if there's anything that has to be done on the land that falls on the 13%, that would result to the part of the 13% being expropriated, that should happen with consultation. The traditional leaders need to be consulted if that particular piece of land is needed for something which is for the public interest. In total, I support the bill and I thank you for the opportunity. Avulkai. 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 Bahlekazi. Ukwenze njalo ngibulise wonke umuntu lapha endlini. Egameni lenkosi Yesu. Amen. Abantwana benkosi okokuqala ndingunkosazana Nkululeko kasala kuphathwa lapha eBhotwe komkhulu ndikhokhelela nqila phaya ndikwalilungu ke le council yakomkhulu. Ndiceliwe ikumkani ukuba mandibekho apha egameni layo ngoba kuye kwabonakala uba inomnye umhlangano nomnye u-MEC ayikwazi ke ngokuzobakho ibe inxalenye kulo mhlangano. Umna ndisisiqu bendingenamdla woza. Amen. Ibibanga loo nto bantwana benkosi ngoLwesihlanu kule veki pheleyo ezintsukwini ngoLwesine late ndifonelwa ngutata ondandimazi ephangela kwiofisi kaPremier esithi kucelwa inamba ekunofonelwa ngayo ikomkhulu ukuze kuthethwe nalo. Wanikwa ke inamba yam bacela indlela yoza komkhulu ke ndabacacisela
bafika ke ngolesihlanu. Oh, sorry. Bafika ke ngolesihlanu phako kwethu sinomhlangano sihleli nekumkani. Besinenye inhlanganiso bezinazo bawubeka kumcimbi. Ukuthi hayi kumkani sithi noko masingajikelezi kulomhlaba wakho sithunywa nguhulumende singakhange size komkhulu sizocacisa into oba sizawutyhutyha lo mhlaba. Umbuzo wethu uthi kutheni nizawuza kukumkani namhlanje senine date yangolwesibini ne date yangolwesine kwiveke elandelayo kumnikazi emhlaba. Ithetha ukuthini lonto ngobukumkani bakokwethu? Bamangelithi ke bona ke bangabathunywa. Bantwana benkosi, ilisikizi nehlazo indlela urhulumente asebenzisana ngayo nobukumkani nobukhosi. Ubujongele phansi ngendlela engumangaliso ndiyafuna ukutsho. Yilonto ezawukwazi uthenga yanga kukumkani ajikeleze esizweni aze namhlanje sithi ndiyajikeleza. Kukho isithethe besike sathetha apha sathi kutheni lento le document ndizohlangana nayo apha. Ibimeli into baba isenziwa kakuhle ngenhlonipho nesidima sobukumkani kuziwe kukumkani kwixesha elifanelekileyo. Ukumkani abiza inkosi zakhe kuhlalwe nenkosi nokumkani kuchazwe lento kuphendulwe zinkosi abanikazi umhlaba kulomhlaba kapha. Lo mhlaba unabanikazi bawo lo. Ziphendula inkosi zawugqiba bazibona kufanelekile kuyiwe ke ngokwebantwini. Inkosi zihleli nohulumente kwathethwa kujongwenwe. Lendi bonakalisa ukujongelwa phansi kwesikhokhelo sobukhosi nguhulumente othi ungowabantu. Zithi inkosi apha zibulela kwi-ANC. U-ANC sithi abambeke kulaa ndawo kumele sizibulele thina ukuze xa ngenzi kakuhle sithi akwenzi kakuhle. Ikhona nento ethetha apha ezinkosini, siyacela into yoba urhulumente abuyisele isidima sethu kuthi. Mna ndithi thina sizinkosi masibuyisele isidima sethu kuthi ngokujonga kurhulumente xa ngenzi kakuhle simxelele into yoba awenzi kakuhle sizobona uba masithini sizinkosi. Ukubuyisela sinawo amandla woyenza loo nto ubuyisele isidima sethu kuthi. Kodwa sibe nobubele kakhulu kurhulumente okhokhelwe yi-ANC wade akasijongela ntweni njengenkosi. Bendingafuna uzapha bahleka nje bentshilo ndize kuba ndicelwe ngukumkani esithi mandize. Mna igazi lam alimnandanga yile nto. Ngenye imini siphako kwethu komkhulu bahlekazi kujikeleza uBenson kaNcamashi uhamba nomama unotumata ehamba nentombi yakwaGasa komnye unyaka bethetha lentinye. Sathi asifuni lento sizingozi. Sade sabizelwe monti e-ICC napha sathetha ngazwinye sathi asifuni lento ngoku inkosi zichwechwelwa izindlini. Ukwenze baze kuthiwe siyile ebantwini kanti kuchwechwele inkosi ezindlini. Uba zikhona ezingayivanga zeza iyedlula inqwelo kuthiwa besiyile ebantwini. Urhulumente kaKhongolose usijongele phansi sizinkosi. Ngenye imini siphako kwethu kufika amagosa aseParliament ezothetha kwangalento lomhlaba sihlele eholweni. Ndothuka bahlekazi. Kwathi kwawuthethwa ngomhlaba kusithi umhlaba ngokarhulumente. Umhlaba wenkosi andani noba yi-1 meter ubheka phansi ngaphansi ngokarhulumente lo unobutyebi. Zanduluke zanyosi zakokwethu niyazazi ezipha
zangena endlini zabaphazamisa abantu baphuma bebaleka. Sawuhlala ngaphakathi phaya zabuya zezinyosi akhala amalungu eParliament ayikhona athi intoni le nto enzekayo. Wathi uAce kaNcobo nichukumisa umhlaba. Nizakwenzakala le nto inabanikazi bayo izikumkani ophalo noZanzolo. Akho nto nzayithetha kule nto bahlekazi mna andiyixhasi le nto ngoba ayizanga ngqo. Uba ibize ngqo sayiphicotha besizayibona indawo sithi le ayilunganga le ilungile. Kodwa ayilunganga kum yonke ngoba ayizanga ngobukhali. Kuzwa nje ezinto zibhalwa apha akuzuthethwa zona pha. Ukumkani ke utheze ndicele ndinikezwe into ethi uba ngaba singakwazi ukwenza imbalelwano siyile kingdom. Dinikwe loo nto sinobhalela kuyo siveze izimvo zethu. Mna bahlekazi uba bengaya ngokwami bengakhe inkosi ngokwazo zinyuka apha ziye eParliament ziyohlala pha norhulumente. Inkosi ngokwazo zithatha amandla wazo. Because sidelelekile njengorhulumente kuba sithule wenza ukuthanda kwakhe kuthi. Enkosi. I'm Chiswell Kanyele. Yes, where am I now? A bit confused. Excuse me, Chairperson. There's a lot that I've written here. Okay. I'm Chief Zanenkululeko Saloko Patwa from Botwe. I opened with a salutation. By doing that, that means I've greeted everybody. I came here sent by the King. Otherwise, I personally was not interested to come here. The reason for that is because last Friday, somebody who's from the Premier's office, or who used to be from the Premier's office, came to us telling us that he looked around for a phone number, which he got, checking as to how we can get access to the Royal Palace at Botwe. And then when the person came to us for permission and told us that he did not want to just go around in the land of the traditional leader without getting his permission. The reason he came, he wanted permission because on a particular day he would be going around making some announcement. But our question was, why do you come already having a date and yet you still need some permission? So that was a bit disturbing. It is disturbing that we as traditional leaders are not respected. We are not respected by the government of today. Furthermore, there was a question that was asked here as to why do we get only documents when we arrive at the venue. The correct way of doing things, you should have come to the traditional Royal Palace and have a discussion with the King, and discuss it with the King, and the King could consult the fellow chiefs and traditional leaders and get the feel of what is it exactly that we are selling before going to the people. That alone shows us that the government is looking down on us as the traditional leaders. I heard some traditional leaders thanking the ANC for the opportunity and everything, instead of thanking themselves because the ANC is where it is because of being put by us as the traditional leaders. And some speakers also pleaded that the dignity of the traditional leaders should be restored. And to me, I think we were too generous to the ANC. As a result, the ANC forgot that we are the traditional leaders.
At some time ago, Mbashe visited us going around with Notumata, telling us about this thing. We told him that we are not interested in what he was selling, what he told us about. And one day, Parliament officials got us there at the hall. They came to tell us about the land. We told them, that the land belongs to the traditional leaders, but they said it's a particular land. They identified a piece of land that they say that belonged to the traditional leaders, but the rest belonged to the government. You know what happened? A lot of bees, a swarm of bees got into the hall and disturbed everybody in there. Some members of parliament who were there, or the officials, they were surprised as to what was happening. We told them that you touched a sensitive issue, you touched a very sensitive nerve. There was also a request that the king said I should air in this meeting, that we should be given some line of communication as to how do we communicate with parliament, we as traditional leaders, if we need to communicate with parliament. You know what needs to happen for the traditional leaders to restore their dignity? They need to go to parliament and spend, whether it's a day there. By doing that, they'll be going there to restore their own dignity instead of expecting the government or parliament to restore their dignity. They are the ones who have to take back their dignity from parliament. Si bulele kubo bonke abantu abathethileyo, ndicela uqale ndicacise ngolu hlobo. All the issues that relate to land claims, we are going to take them to the relevant portfolio committee which deals with land claims, the one that is led by Unkosi Umandla Mandela. We may back enokwenza kunye nophambo lemihlaba sizawuthatha lo Mbashe kula committee isebenza ngalonto ikhokelwa ke nguMandla Mandela. On the issues that have been raised here, sizozithatha zonke ngolu hlobo nizibeka ngalo. Sicela ukwenza ilizwi lombulelo ngakumbi nangakumbi uba ukumkani eye wasithumelela uNkosi uba makabe khona azokumela ibhotwe besawuhlupheka ukuba ubungafikanga Nkosi sala kuphatha. Sithe xa sicacisa siqala, umcimbi womhlaba ngumcimbi o sensitive kakhulu kuthi thina sizwe simnyama. Imbali ayisoze icime into yokuba wathathwa njani umhlaba oba omkhulu, sikhokhelwe ngabantwana begazi inkosi zomthonyama. Ayisoze isuke loo nto leyo ukuthi ithuba ke ngoku zinkosi zakuthi esinalo xa sifuna ukugcwalisa kwezi ntetho zethu, lithuba apha esithi zi-oral submissions, apho sizokubhala sitsho into yokuba sifuna ukwenza i-oral submission, sinimeme ke kodwa ke siyenza ngobu buchwepheshe banamhlanje. Sizaba nalusuku apha ekupheleni kukaJuni sizomamela abantu beka izimvo zabo. Ukuba ke ibhotwe laseNqadu
lifuna ukubeka izimvo zalo, livumelekile li indicate Nkosi Salakphatwa, we will really appreciate and accept that sinimeme ke ngolosuku ni presente. Uhulumente okhokelwe kuKhongolose nguhulumente onendlebe emamelayo, nguhulumente ovule ithuba lokuba abantu bakuthi bathabathe inxaxheba ekusekweni kwemithetho. Size apha kuba we don't want to take decision and make laws that you know nothing about. Sifuna nithabathe inxaxheba emithethweni esiyenzayo. Yiyo lento sibhala ezi cameras nizibonayo apha ayingo SABC, zi cameras ezirekhodayo zirekhodela thina into yokuba xa sesigqibile sizaphinde sikwazi into ba ebendingakhange ndiyinote kahle irekhodiwe, sizawuyixoxa xa sesixoxa ireport esakuyitheblisha eParlamente. Sizihlonipha zonke izimvo zenu njengoba nizibeka, sizibhalile inotes, sizawuzithumela ezingedibananga nalo mthetho relevant committees ezizodila nazo. Ezinye ezifuna uhulumente wethu wasekuhlaleni Mbashe local municipality sakuzithumela nakhona. Ezifuna ubuhulumente bephondo sakuzithumela nakhona, into yokuba sicela nike nujonge lomba ureizwayo ngabantu bakuthi. Umcimbi ka Eskom oreiziweyo apha nawo sawuthumela kwikomiti edilishana nezinto zakwa Eskom. Kodwa masibulele kakhulu kuni nonke ngoba nizile apha, okwethu ibizokumamela izimvo zenu, sizozithatha ke njengokuba nizibekile kuthi sixolise ngenkosi eziye zalibaziseka phandle ngeli xesha bese siqala. Sixolisa kakhulu zinkosi zakuthi ngoba nilibaziseke phandle, kodwa siyavuya into baniye nangena nazibeka izimvo zethu. Siyayazi into babanikazi bomhlaba nini, siyabulela ngobukho benu naza kuthi sizi subjects zenu. Siyabulela kakhulu, inhlanganiso yethu iphelile. Thoya